Abok paskate alal malungil total morgaw. Ikamal menanga sulem ra seldim lemre del hensia yel kukoram le question sultob da committee le korgaw. Edire kaldim lemre del gongil mos edel mit ma so el mere del senet del aktra nomination raw. Di era bok paskate al mogorak mo nga opening statement raw. Ito basate alira rogul senator sa make introduce our members ma senators ng artiar el tutaw. Ako takmal mga sulela floor leader Cecilil Aldabe el ngartia. Lobang el tutaw. Ang amda vice chairman Mark Rudim modas el joiner gid. Ding imle kwase hakti mel ulta support rag imle mitra el tutay nga girel marail. Dire kaltara member Senator Isala dire kal mode kasi el chone gid al tutang ariya prior commitment ringi hindi ngartalo ngid ang ariya Senator Sungino ma Senator mga saw ma Senator Whips ma Senator Agitaya ma Senator Tabalwal ma Senator Inabo kamal saw no si Emerald al tutaw dire kal gora katangi kay first Ranga kalkura ako na kaya gito committee meeting, committee hearing, hotel committee. Baliw siya hindi kal akat nga mo IQPB mga kalkura atel terong mga kaya sel terong hotel hearing kal tutaw. Makti nga nakal mo rise mga bay muskate elem mga koramos emel. Kalkura mo ayel. Ikamam awas elba bilngem regel answer sir ka mo. Di bol sa emel mo ako opening statement sir ka allow our senator sir koramo ngariya kariri bol. Kamal masulang chairman sangabaw direct ngil 2000 merabek la adro ngui floor leader kami rogul se atrak senators aktirek mal mreng asuli lo sober el guk mertiar el altu tao obang kami urtial hearing era confirmation el mora EQPB board mang sera lol goranga ka president lo ase Mektet kal mortial board aktiwa se nga kamal involve ba bibira development mang lamor nga conflict of interest and dira se dia ka sumang mo nga project sa nga di recuse yourself mang nga ka makin ngel mortial el board membership ra EQPB asum confirmer nga el diakan mokter nga kamol mo kwaseng kadore ada development maluwi kadam rula development takot el ludaswe kasi kada protect the environment segi da mokter ra EQPB segi da primary mokter ra EQPB ding kadire kemadenge rogul adlo aseng kadangara pandemic talmala economy mkatospe bebira aungil economic development mang akor omdas se sa berlos pe agel guk skills nga nga sel guk side ra promote development ma experience nga lam rule at tan sa bel guk nga benefit el baskal mo sa bel other tal board guk kol nga sa game lang sa bel la ore da baby ra process nga gel baby ra akora regulations ma process sa EQPB ay nga regal answers nga di nga gel mal ram close to trail Waya nga babil guk mal take a long time el ada necessary ngasa the book shortcut ay either process streamline a process sebel long sure other instead the reach the same goal el approve a permits are other at the same time kada protect the environment mang seguida agora moktege nga dak polo asak pol mo Ogora take over exchange tira oburay other mam la ko lang ako kasi gimal welcome ka nga chairman ra board nga te al gimit til ku kanite pura lobangela president lo nga sera tora economic development lang magim limit other board and paying ilobok ma senator inabole ya other ma mabay dilura president was uluguma Tigar baby applicants matuwa engal selbe application ringi ang mal perfect malungi lagi di approve egal permitted ti segi da kamle prompt ra president lo ase kaungil
Lobom adra bor dem malungil isemers eh. Mung di kay gidaktung komran musulang ra ate al la tutaw. Ang nga question ak madeng ang to questions ak mal willing to answer more setswe. Sulang. Almsaule adal bayra opening statement trakaw ya el time baik open raula el morar senator sel el kurang niya ako kura career malubang comments el kuksoril kura provide el morong aplol madanya kwasel ngartia senator isa lang yal ama ko tuloger makulngitra senator whip sa el bolgung segi dilo Almsaule Chair, I don't know why baka appare rak parang klinendi. Chair, Mr. Sidak ak mo ibraigal response ragawan at tidlos pa at tokoram rigel ding it's a breath of fresh air. Ako misaigal response ragawan mirul logyo aadal mal madangali cell process at EQPB. You're not a stranger to the process. Kamtingi kel challenges face EQPB. Ngakadiri kalwaigal agiri kal recuse myself. Landiri kal korabato ka involvement sa nga kalom kel EQPB. Salve pirata mandiri bay team kita tingar nga karsay. And I'm particularly swakal expander tiagi dal answer Raul, maybe you can give us a little bit more detail. Din swakal highlight tay gilbebira atokol dilur al silter question nga most importantly I have extensive experience and he goes on to say working with EQPB over the last 30 years. The otin gidal members mar adrablo Lawrence was in gatara adal malungin madangale al sila EQPB. Namom kate from the outside perspective, working with the entity. And I know issues that face EQPB over the years and developers mar adrablo. There's always this challenge of saying, should EQPB remain? Or it's going along the right track. Ngaringi sel one school of thought was it extreme. I particularly like your answer was saying, I'm a firm believer in economic development that can be beneficial to the environment and they can go hand in hand. I think that's the key. That's the key to the agidal entity saying EQPB. EQPB needs to work hand in hand with the developer. Economic development and environmental protection. They need to work together. So, and swakal kora ngusel udaswemel girela. This goes to the last line on the second page of your questionnaire, answering question number 6. In the next 3 years. And this is a challenge I've seen. Other side rakoin. The last line, masadra, I get requirements in the QPB. Require one environmental study, whether it be environmental assessment, comprehensive environmental assessment, environmental impact statement, and not change from one to the other in the middle of the process. And what are your thoughts on that? The challenge in facing our developers, not knowing what's required and those requirements change along the line of the permitting process. Sulang Senator Whip sa malungil comments sir Rao. Tibok ko expand sa del question answer nga kamla question gilel. One example la sel project Four Seasons morangar al ngael.
agi urior lol nga sir tir le seklo tutele le gigi daigel maral high end then makatal dongi le imlame excuse me our investors tir ringia tirgel maral investors other Singapore toka hotel sa tir ma Coro State tamla mura Maldives semesa projects sa tir Endi tirgang al dilu tir wasegom require mrura EA. Mata rirla EA mletega time and money. Esiral submitra EA mura EQPB. Took turn around as en dia gom require mrura EIS. Mang mletega utigem lamo discourage em lamo sorry pull out. Al pull out ang loss en mergid. Mang agim lo mitra ada EQPB direct tagora wasendia okmom lewila documents til awulak answer tel waisay agumra lo aseng awngil by di borngi awan el dil decide was como spera EA alubeng igele comprehensive environmental assessment taigek medal wa ngara drong lela EA ma EIS malube kom require mrura EIS from the start. Ethical investors are direct time is money for them. Masumuruk mal delay mobtora requirements it change in the middle of the game. Esegida dialungil mo. Au ulak ple answer talo esegla lalungil derlil. Di bo require awan el segida reli al alalungil el require tirulin mongil. Kumsula. Saula, Mr. Side, Senator Ebalak, mal umaral impressive sa level of understanding ng kaule halektriyo direkal mo wais nga ka mirula EIS ma EIA rak pelurak kwam makmla nga side ra kuk developer etil ayida emrang niya telegal mo adra border EQPB akpa yung marang kasi kadaway gut maklisel public hearing era by the tura alsela omrul EIS EIA leng mirula EIA kung sel community resistance sila kasi understand our project amla for certain ma-require EIS. And I think kasi dire mal importante ka mention ringi makumara kasing dire kalungi labay the mre del gut maklisel le bebira taming dia kalsal process tial technical part sel community el bebira taming kakaro sa the swira akwasital project tungungil merabulung dia aswera tirgal adal ngar al seltial bordel dire kal gora mo telgibel bagi kal gongay malubot sa iya dire ka makmal lobong gamer tilang and I hope obong ngobor nyate elem morabor em dire kal gora o meso sa iya del partnering o ya ek nga ulal mo sa Senator Sungino sulang chairman malungil tutay Mr. Sid ako rin sa dami mal mo impressed sa iya del Luldesyo el correct system mang mo favorable el direct al morangal investor. Lel bebi rata makung morangal kumasegi del diaf amal kadeb osingnya darato koy. Ending close to tele lengegi del investor sel mel bolungil oti sel sasing mel bolo tinge community sel benefit el mortir. Yako umda sa close to tele lengegi del benefit del mora community sel bornya understanding ra community nya mom sisi etialurior el maral. Aknar Coro State malbol di nga rapa karamayan dara tial tokora chairman channel. Ulugo mong lanya EQPB sel time ako marak mundim la kata malbor nya ya chairman channel. Hindi segi tawan raw risk lelte garnya bulur bela lendim la ka program tadilbar tial alamol almurura awok rolela earth. Elakad mesang sel investment tra sel area el taragot el favorable el gira blue belaw leng rolela earth ole rolela olidul ra brilyo mangayaw plus yung back patanya langi kilangar sel channel may gigi del risk el baby rata me kada dire kal mo dia kala sa sel gamat del west e dom dasuk mutiati mikitrak lu kadi mo nga kamla mo das gigi del kurami rapa karamayan nga kamong akmal ismi arung kausen mo sa segi kung you need to take a risk and you need to be assess ra rogil to ko tira balu mo sa el nganya understanding ra balu aw ngerul dire kal ko point so kal hit nya kado ngil matanya leng ngarnya atrangar along anyi lusel mengi sa alol el mel mlegiri ko ra mo mengi taigal karger
Aktire kalau marang akmasingire la equipibil dire kal mo loon mga atu orar traditional leaders mtirgel maklolat ragel belu. Leti ngarang kaklaw selong atu ar maklolat mtirgel maklolat selong atu. Emlarinya program ra ruka kloba karang mo kol mengi utakargir. Ay ngarinya values ngil mo ragel belu. Leng tamla mo filik mutyal al olam la mo me aul ngarinya omiutel gargera make sure kal lbata Agil dingar niya ngi kil al sel leme al ol el dogo ki talbat emmo de qabli la ngi kil mang mege kal to kol ligay gidro ka motta tat sa IIS aktire kal umrang masingire langel IIS program may gay gidro kul dire kal mo mol o singel sel longo do rabulul mo tat sa tige gidro ba kal tige dire kal tara scientist tal bulu tir kay yabe kal sil sel ngar tial community lo mes tial garger tir man tara ko to klo nalet sa tir girel sa gidel program ako marang mas obong ebol sipel dire kal kura klo singil mo mitra community leaders tigel maklol at dire kal molaw the swirling klo input tiril dire kal girel al dasumo dimna kita kami temal lo nga sulim sulat chairman Sulang Senator Akmal Kongel igigidin morgol girela chairman channel Michael Cook segidem le giren bang along sa umame segel answer nga nga taragel answer sa Akmal mo o trial persuader other board ma equipibin mo real lo mangelagal communities klopa regal belu ma governors ma state ma kamil senate leng direct malbuto ka regulations mal ubeng codes lagi del change direct mal mo obsolete diakal atter el al time kita matengero sa baby raigel la lela aral atiti even mamrigel mong la modelo spe kita dir kol taut ma akmal kong erti agirul da swem mal mo kurba saber lo dubai lagi sula Malmsaule naminiaw erado el mol medic recognize ra vice president Mario la join gidra tel hearing ra el tutaw merong ngawla el mutum sa ngir ebangaleng langaria malbla lobes ringin malkura Aing waramle soal malmol me kang ilaw-law sa sungino makti kong ilo mangge mandi. Actually, Senator Sungino kura na bring up state and their engagement in the process. Makura soal ng attention or kaul naminin morsel besel policy da QPP ko kirela igal dabela states. Most especially when it comes to Yellow the Swella state government list out a shoreline e omgeg. Tial issue agoramlo klo I believe about 2 or 3 years ago. Sera lot of their positioner ni QPP was every state government needs to do a comprehensive cumulative study or something to that effect. Nga kadiak scientist and I don't claim to be an environmentalist or such and the akora going along those lines and so on the swim girl say and secondly at what point this is just a hypothetical question na subia blur be allowed to namoda ngod dosu I mean how many environmental impact statements, how many EAs do you need to do study telo sisul utama Michael effecting you know at some point tia brother subil mertiang ngeguk na subil me overlap engka guk mirabel ngel o guk mrura another study akkor o mesringil was tia malungir tirgel consultant company le Ababira time do me segelu really to gukti copy paste at some point de kabodo dang kodoran anamom dang litial de bela blur bela tial atamel tial atul yu kadana mom dang li so how many more studies do you need to do ngora so kan wal de swim de girel say and the last one in my experience akumra wasing maybe it's something you need to look into akmo kangal tangat el artial borda kasi akukti selos ngekara operational QPB you spend years months or years getting a permit
So you spend a lot of time in that paperwork process. Di once kung self permit, QPB awal obes rakaw. Tial ada kal salungin awal alterningin and dire kal mo affect ra contractors nanti. Sel obla mo sel babier, you're good. You kinda can do whatever you want. One doctor say whatever you want. Hindi. Ngora mal close paperwork process in the beginning. And they want mo sel babier ang sel enforcement, they make sure ang contractor and developer follow again. Aigel blel saing ngar al sel aigel permit conditions aigel akora mo taligi belbiot taw ako kasing lamo biot ta rendira developers akora implement. Mo aigel akora di gamit nga kamal sumun som akora to them. You're welcome to do so. Sulang. Sulang Senator Whips. Gultutaw Vice President Sula. Selgot el question el gire la aigale shoreline sengarngil requirement el cumulative report tangklen requiring ya EQPB mora especially kor state mortigel adam la lisa igal shoreline tir el sabi il develop unless agor state tarulia segi the cumulative report wal gora unfair and morangal adlo lisa tiar klalo le Coro State refuse and Marusel report. Mung tigal owners ay galis awal koram lamo victims ra. Ay gal state government, ay gal government agencies ma a state. Mung agim le mitra ada QPB secretary al gimol bangga presidente mitetir nga kam le questioner tir girel tiang. Mung amle kor explanation tira se ngarnga igel betogol lisel la rule la state el morar ad edia ka master planner ngi ma ada ngara belngela kargere gire edia ka access road el morngi makle asutik masegele lungil tirgel ku dia ka problem til ngara kulara el issue permitted tire el armore de gore by do mesegel ku kora ngarnga problem ngi malung require a master plan di tiang amram la stagra aigal tablol while government agency ma state government etigal adlo klalo aigang ada kasbin magrat goram la mo victims mong so tegi da tara sogal mo sexis pa sumak pong tangat tergmiu makpong entara aigal tol bodo meserngi gore la dia necessary to require a cumulative report. You know, sel amal comprehensive complicated aula gro state refuse maruringi sel kuka answer gire la taigidel experience ra adel ngwa permit EQPB akora dio beser ergid nga gamlang astegid bakpedangali sulang Senator Whips seigid gamet tergalen Mrat toy tumradi miskida segura green light sebla mgu gamlat purtial freeway mgomgal morsel soame mran korada stal bel check ending tireklo mralo sen ngarnga akora lack of tora sen diaka malfunding ra enforcement mangrang mang ula tarigel enses nga kam misada sel impact fee le sengarngil impact fee din diaka ngara EQPB c'est l'horaire dernier à Treasury Department et la sori lo spelling morango el purpose endi EQPB gora abul el dia mal adrir ma labertir ma gelo spel dongu o ula era baite ala ngartiang al sumak mo ngartat mo korse gomlamu dangali sem tara ontila EQPB mergamiu Tsirgel ku consultant tiamral ngwal koram lamo makit le tirga charge man maklolu do de tiamral qadi copy and paste the OCC reports mang insuadal monge directlo meser tir lo ase gele blabungi la ula tara enseranga kamisada tirga gidel consultant so se ngie the qualifier tir e morio lo bentrir era temlamo betoge ngila bol betol moria competition I remember agi morura sel project ang ariel tirgel consultant samle charge kama $1 million lendim letil tanga qualified
ela temla mo beto mungil mla open a market ending gire de direct lo mentri lo riore gora awat setir muktial sal man mo gora ading utial me tial diosisu report nga lo nga senator whips elo spe ringi mutiabla bodo dang la umsube le tira di requiring ya EQPB mang malungil point mo umsula nga se lo riol kire sula. Uy, sa la Senator Mangasaw. Itu tayo udle adalbay. Maldi tu point ako aswa ka nga osenge del moringi. Ay gamle part tial ay gale henji rakaw. Ako te udleng tiam sadra structure ra tial office ra EQPB. Ngora malne nga miltabo osenge ka ringile ka kokorawa tialom so de mawasing tial vasyol dangaringi agirel portray sel image ra cleanliness ulus pera tol was the place needs to portray a clean place as a first impression. I found that very interesting lang koramal makanya the swedel was also mga EQPB ang malgirem la maori rabli marad mangara girel portrait tel was gida girel del kligi de protecta so kalau kena din mutel muka miskate alam bom expander say ya ko te ongingil sel tokora dilil wasen so amal mo improve agel services and mar maodel say gidia kumda sentara mal klol to speringil taptoka maklol laadel tokunir maas marubak di mutel formal memo intimidated malubang they give them the run around or mo de kalotengel wasen mal ngara process giril motor ringi makumda siya sa igid udalia bumal tangatam obong mlutel improver sa igid service mora maawad al bolsa el kora ilakal ngaringi kora target del wase tia kukmal di mor kamiu misel omeng ngaringi aro alongora kamiu akumda sang direct kamal mo sa bakal triar tinakal maklo al adal tukunir maawad sula udalia Sulang Senator Mangasaw Meral tokoy tialobi sa EQPB modong lil nga public works building. Kora diakal sal after sel dobong nga radulura dongum environment ngem util building direct nga nga wanda case luri the files leng ron typhoon. Mung direct adiak lungir official waisel sa ermida files. Mung akram da sa set tiaglet sa either the renovate malu be kad mu berngi sumakmong at tamakmong el mora malungil obis sel belsis bar ade tokor omesa sia singra alba bang kelungil environment tamang gora mo atera purpose tiagid el waser the protect the environment senator mang agundas nadia kalmering legital el time omesa government gora move offices around the gukmora ngaral area mang ngaring sel building direct polorun ital one stop shop direct lungil domes ringi sabela EQPB kat maklia office ringil mongil seguk tara question kalgire la luben comment kalgire la services and more especially senior citizens te kalgora award similar cloud problem let toga more say dagalo dang la process dagal adlo nga certi te dimistria form se abong emluten bay ndaka kor assistance el mortir el helper tir ay gam gerel projects ay gal adi blay malubeng summer house mang seguida tara close to tele se ma close to tele skumak mong tat makmong do mesengi do se magrado ng serar mo wod te gelo spe anges wara a permitted tir da senga lela EQPB lo ng serar adra geki misula Sauli nominee sa la Senator Tabalwal. Sula che Tuladal bakkora di morsegidil kangester sele IIS namori kwara dronela Oro State ma QPB edik kuai sel rarangar amai rarang eding QPB gil ngira Oro State mengrular rail mstrialis ra adra pulagel serrail el ar adamor sei et requartin mura erti ragel des imollat
tenar mulai erti el árbol la permit e torre da permit le tiagi del clowl mondelingir ya ata giril harai galis e dal al le dia kasi del malo le dia kabrua al du ulile tanga igel babil gutmukul mora NDVP trigal displays el ada al CS e dia ka timeline EQPB makoro state el modo oklo gutmuklise ya ada al bang la igal payment tertira alis el blal ngara koro state katangar segi de isimir rangkal ada dak se gut muklablil ya serrar ngartu ongel de omeba asuer ringi el memeteng el mertial bursul dula en moringi a IQPB ko la diakal kat maklise un korsel bol drstal adet isimir tir ya el bora maklol al adet grdi yosef gamada e dia se del kmisa ben shorgida la qad dongo dura IQPB seguida mal dokora uning tangen suri masih oversem emolulur tigal ada semem ngusutrir ada tigal ada displaced in tarbsri aigali out of our own pocket mara lalis mo dia kasi adun ngalon ngadu ay makado smiga udo gutmok laigay ela kad LCS aborredela balsirar ada albala yigida malti kulinta se obora mal tengah tempur abor de mong dur ada abor dose adel kada mo imakla development ra maklo mar der stal drang okla tengka karo sa bre dira ada ya gidel el bangale makpalo ni tangi so se mal tengah mo obong em bukum se bakal tira ada tiro siga drang oklem tar besri sulang Senator Tabalwala similar close to se like I said article adam lamo victims raigal tablol government state government government agency let IQPB require Marusel cumulative report and more tigil nga shoreline or mang kung da se gida ndia una sengra ulma IQPB requires akmal was at sumak mong altangat makmong etc. First thing it was the requiring in the necessary we bit tirar adam develop by galis blabastria state etirga hara ay galis ospe ay gal development se akum das egel guktora ya adya necessary dorula el mora didastal blay akum das el ngarnge se edrulin mo uniform was sumu ukum qod orablim ay gagida form ay gagida requirements omit tagi miska permit na modal necessary akum das ndar necessary dorula el mora gal magreel blay di mora macro projects mang ogore final answer say the last question gal gira suwer aklilatel answer ngal was sumak mongal nat makmong atar mal concern nga ka concern gidro gut tag the suwer mal de mal morada we gidam de ro sengal nga bes system lo rurangi hopefully mongil and the sumang diak and dal seben bal mol waisel tamam na tomelia environmental bela da social number 1 problem ergid la environment direct tara gumesringi clor problem mai gal mlail doldal oil ringi ega used cars from Japan silbabla bolis ndakal tsekai ke ma ngomo mkitar ngut sel ul moya kulle la tora kedin malum igan migre mla di doldal oil ege sel following mosel bori marclor problem se mtengal mora ut me mtengal mora ta ke gida mal sogal mo mesel girela environmental protection msulang senator saulena mini la moringa gerel gora mom sada seguir el cumulative impact study se blelo ngri iringia IQPB sogal tibel mosmodi le tamlali sera clol debel orior require the chances se class el AA el mo class C edimlagan sorir el require awan el adam tulungi tragor state to se baim relitel one time magim go ahead agim rezone tial dabro gim bol si ilmru la yel somiu se diregal ku mletara udas ndi se gid ku klulogoringa ana mania diregal mral tol ko se ngania ku adel se ilmo victim se gid el ku ti askar ngiro girel se el ku makat mok el amang akum das yung mal moringa te elem el momes ay gigid el bato igual sel guk isira post monitoring senator ngir abangala awak kwa ma sel la project
Hindi akal gostra EPA lego monitor kau. Girem hire independent firm. Al monitor esen daw result. That was my job in Guam. Masira longi sira taiga mal lenda fiber optic. Hire firm nga kamong mala sample. Send del mora UOC. Tira di send del mora EPA. Al suku maigel. Lendi akal project terkau. Yakab elemental baal laharaw ra temir. Al monitor kau. That's ay gida pebira teletile sel sukum ukta da leng abol lo mo ay ga rogul project hindi kal sebela government lo tukurtil ay gida lurior mong akum na se requirement ndit kadabol dia ka although do mangara marada diregan mo ko ramring tir mong tiso kal point out teringi ngaria kuk namawin. O yakmal direge naminil akrilo bungem akong mara ko segel regulations amra lospe update. To ringa direge lamo require update madiregal segel ku qualifications rar adal merula EA. Ako ra diakal blakatak ling ngidil adrel anang mamrula EA. Ya tokol timing ariam la happen. Diakal sa ML developer morura EA legarulitan mo favorable el morkaw. Emla happen na bebira project mak aware ngil rakara ministril tiya kong balil construction yang ariya armringil merula EA merko mo mong sabel kwasen diak mal dia kadi imol ngararingi. Ay ga kumara kwaseng direkal issue makumara kwase kadangara tokora economic development. Elarada direkal malokol kwase ang makula EQPB ang malu kakabursa. Sede ka lula EQPB. EQPB ngara earth moving. Ma-practice lang ngara bebira state. Kadi blakatak adu. Amol tukut kurtial kabursa mire mumade kasi tiam lama dal kabursa lagi mo gegi. Maiga direkal issues gire dal mo aware. Gira senators. Nga kamalo marang vice president kasi giram lamo gire dal masangabak sa lorior niya border EQPB. Then dia kasi il-7 na laade decide ra development traveler belo. Mbay mo oroy ra adal mle elected, ikadam lang utial nga ra angun sa EQPB mertiak kasi omututertir. Also kung maswade ng utial nga ra ala. Tung utial nga ra le decide kasi nga ra project ado kang imadya. Yan lang kadungul sa EQPB na mertiak do kasi nga ra mandiam kang ertiang, nga ra mo kong ertiang ay gumdas ay gida maklol decision sel gumdas weng direkal gida albangan. And I hope ay ka direkal bom discuss na minira at sila kuk temem al mga rapor dal sumuka mga tangat makmal mo nga sulim. At sum Maria werabok sa telela na minil mok mo final statement rin al sum Maria ko na sal tel mo mga dua werada close. Halap sa tela Senator Inaboy. Masulang chairman ra teale masulang Mr. Sitter gilgira appointment al mora por the EQPB ak mding la setya malmring la relel al board. It seems ngi din ngaral morula di wrong. It's wrong to somebody. Ngani adal mo disappointed raw. Ma apay mal clol concern nga ka tel sewer lo ma almata. Akmadangele ngaida Senator Tabaran mention ang tuong gigidera loma suwaringin marata at the same time di kan sa ira adal mo to arab lili le kumpulasang maknita environment tia suwar loma marata ma dinakal bato ko lobli bela ngarap kulata dia ka sewer system martir mang dinakal lakbadang lisel siralo ngot mo karsel lo masub algirel tial sewer project tamlo OI sir luwasay tial dabel orior atik medungeng mo sabi adan mo smer arangi mang akum da sa kita ko taklo health hazard ma direct environmental problem gida ubang hindi ako tingil waseng EQPB kung nga relationship ringi ma PPUC hindi kumdas we mal
الجيرة لا EQPB ما PPVC الموت ما كي أوريور الواسقة المقراني or أديك تيال sewer system. أدري على الملكو تطلع مستر سيدا a designer sewer system اللي دخلوا النسيورا أطلع تلي لابلور بلا لي نغلي سير القط المو غني الدادور تل sewer line project تل بسل project يا بدولا مال ملي تل sewer line لوجيو تل رايل ملس ولا sewer line لوجيو أقبوقب مل بول سبعة الكانك تروح الأذن لا دعوة من ako nasasaya mal close to trail dire kal kita ay mo partner ngi kata sige solution al so clear environmental gida dire kal so clear other bela wal kirap kulada be and they're not dire kal salungi la a living environment tirma akti voices sa idlon tigle or gawe mal mering asule mal kongel mortal mering laurel portra blue bela sulang Sulang Senator Inabo malmaralungil commenter kau makancerner kau nga akmal share marlo sisil concern akum dasang gidro gul mal share ako to problem rigit at sewer system tiamla already mla tomalia environmental belaw la tomalia da obora igel snorkel sites ma dive sites even ngara Abitara Chairman Channel and mo kadir mes aigel particles nga radab from the sewer system. Letya di dumpering ira sela lagoon abriu sangul meliwek karbela. Maigal luka Senator Inabol legal plan nga kulada tedek mal sufferling. Tiabekal silse mo makal tialoreng dibide abul tialoreng. Makitar mo dang ito koy. Umukal mo nga mala even mal sela balu ma aigal mal betor aigal sewer aigal manhole aigal pumps aigal yoma arabekal time and murakburs aigel obli lang arab kulata mang tia health hazard direct detrimental to the environment already damage is done munamo time will get a reversing mang fortunately mal betokawngil technology kitian brurab as a sewer system direct hindi necessary lo sa di dumper tia sewer morada ba I get direct sa other spare who produce electricity from the Malakal I get sewage treatment plant beto kablulo spare I get sa other adapt ding merge den model lo bangela PPUC ra gen kuk ngara area tir masayigid el design el organya senator amran negire el connector adro kui morada mde kudeng se seng se el corrector in India kan ding gire del mo make sure en dia ka ngidil bomb mangara lo ma ol morada pa raw sewage gire ro kui sewage mora treatment plant al sabela the recycling in brula electricity se mal possible direct mang akum das malubeng direct taraw das ase sebedel abaybara ice packs el mora apkula almol aditel al miles ngaram necessary dam pertia sewer al set lagoon mabrius tadim nga how much would it cost to connect and more outside the reef bitara ngaram diung gelta atele tapku sen tapku kaw bitara tel channel a lighthouse esel todo the sense bela abrius dingu lori dim ndakal affect al set tel lagoon tiagida hotel pristine environment tergid ma bokmal nater mi makpong ay gida mal tara first priority EQPB Mose Elomes, especially Tokoras Sewer. Sulang. Sulang yan naman niya sa TLL Senator Agitaya. So the chair, Manil Tutal, local senators, Mr. Sid Manil Tutal Morgao. Ako nang sirkal mo dado involve self development in Morangal Ngayon. Is that correct? Ndiak involver say nga kamlo niya legal bill as nga president mo lang seora tokora economic development
Makurang sa igide gi omesa igide project el goram last tak. Ungil project all nga sir tirel and move forward. Sige dawan ra project gi mo ring. Okay, ma-issue nga ka ako di iswa ka loger mo kumdangin masing wangara nga mo sewer system cell development. Even though malta kangal kutungil girel. Se blal tirgem le soril marur self sustained sewer system di release ra at sila Laguna say hindi EQPB mar adrangar be eda igel public hearing ito ra dimla ka soril say met mla kongel connect el mera main sewer line ma direct water line abla gangel connect more nga connection el amil me budula MDAC at MDAC. Okay, Ma'am Saulo. Na sige damle concern nga kamang sular sige information. Chair, di sige. Sulang mal important el point el tamaran mle mga tmok sige dal kora sewer system retir hindi tamle bagi klatrigel guk maasal nga ra RC matulangit ma el alta ma sige dal proposal adire kalim la kan sorry lobal moratiul matakwase ta connect trigel mera marina. Again, kung dasang macro input ra community regal tial process sa ul mandire kal mo o dile ay gigid to lulur mo sa uli na manira dire kal elektutum sa senator Agitaya. Mo si mbi by so kaway gigid development ta sewer system sen nga bel ke nga kal bosip kal connect ra ako sewer outfall ka mamal mo expense ra development may gigid ako ti nga uldas leso kal ko mga re ra uldas sa mga rangul merablu ere sigid na merablu sel gukmu sel sewer load ra sige aerial ball connector mo ni kung sulang chair So la senator Agitaya til agida guk tire kal sel guk promote administration namle promote agida high end high value investment el provider tagi del system el mos ila adra community el tap into malwil point sel el pingawring el at time nomini paskate elem ngadi mo final el gamin serka emro ko ngebol sel mo simrtal hearing lagi. Damram sulang chairman vice president floor leader makamil senator sa Rukuy. Rate alam na sa ruk medum madami ra senate ngomru tagi del confirmation hearing lobang kami appointment na mura EQPB semo adra border say ma kung halmsaw malungi questions ma concerns el black ranks man sumak mongol tanga tumakom confirm nga po nga gigidul das blood discuss ma pepebira ungilul das for protect the environment first of all botol dub more set kurbabal sabek direct igil development proposed development close to trail mora economic development travelur bela agire del molduba kumara sing asumod nga EQPB yung may galungil projects hindi akal gire del el gora astober tir malumo sa gagita problem na kami labay gire la EQPB mo masir tiro sa al sumana gagita problem makarang ata solve by gal problem el mo accommodate ta gagita issues mang akpong akmal mo plakarong lorior loban trira adra border say obang kami ay government agencies hindi close to tela ako kubantri tigigid el direct el adra kora promote tige proponents ay development el gid omeseng ungil development me bela podon nga sertir le los pe economic development hindi ako ta close to trail so kal mo mrurengi make sure environment el gid mal kor okotal ta le pristine the protector ngi ay keli tokora wasuwer ma igel pollution el mora environment aged lomes mang ay gida kora amokte kat so kal momrula sumak mongot na termi makmorse kami amran musulang tatel kamal musulang Mr. Sidra teme mamlos emal mertal hearing mamtira kami team members marungkol senator mamreng asulem ya hearing gida di moritia mamreng. Thank you.